studying nutrition again. Jioni ya leo tunajifunza kuhusu lishe. Nutrition is very, very important. Lishe ni jambo muhimu sana. So we're going to be covering some principles of good nutrition. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza habari ya kanuni za lishe. And we've been talking about choosing the right kinds of foods. Na tumekuwa tukijifunza kuhusu kuchagua aina ya vyakula sahihi. For good nutrition, we need to choose the right kinds of foods. Na kwa ajili ya lishe sahihi tunatakiwa kuchagua aina sahihi ya vyakula. And a plant-based diet na vyakula vitokanavyo na mimea was the diet chosen for us by our Creator. Ni mlo ambao umechaguliwa kwetu na muumba wetu. And this diet of fruits, na vyakula hivi ni matunda, nuts, jamii ya karanga, grains, nafaka nzima, vegetables, mboga, legumes, pamoja na jamii ya karanga, ya kunde. Is the same diet that medical researchers have discovered. Ni vyakula hivyo ambavyo watafiti wa tabibu wamegundua kwamba that are protective foods. Na vyakula hivi vinatukinga sisi against the killer diseases of the 21st century. Vinatukinga dhidi ya magonjwa yanayotusumbua katika karne ya 21. And documented scientific evidence na ushahidi wa kisayansi ambao umeandikwa confirms the validity of a plant-based diet. Unahakikisha uhalali wa vyakula hivi vitokanavyo na mimea. Now there was the United States Department of Agriculture report katika wizara hii ya kilimo ya Marekani that actually said a healthy diet wametoa ripoti kwamba mlo wa afya, mlo sahihi should compose higher of plant-based than animal-based. Unatakiwa uwe na wingi wa vyakula vitokanavyo na mimea zaidi kuliko vyakula vitokanavyo na wanyama. Now I want to show you the nutritional guide. Na ninataka niwaonyeshe kuhusu uongozi kamili wa lishe for the United States of America ambayo Waamerikani wametoa. I will illustrate with this plate. Nitaonyesha kwa kupitia sahani hii. It's actually called my plate. Inaitwa sahani yangu, my plate. And on my plate there are 4 sections. Sahani inagawanywa mara 4. One section is vegetables. Na sehemu moja inakuwa ni mboga. One section is fruits. Na sehemu nyingine inakuwa ni matunda. And one section is grains. Na sehemu moja inakuwa ni nafaka. And one section is protein. Na sehemu nyingine inakuwa ni protini. So picture this plate. Kwa hiyo fikiria sahani hii with 4 sections. Ikiwa imegawanywa mara 4. And the nutritional guide says. Na mwongozo uliotolewa wa lishe unasema. There should be the largest amount of vegetables. Mboga zinachukua nafasi kubwa ya hii sahani. And then we have fruits. Alafu tunakuwa na matunda. Then we have grains. Na alafu tunakuwa na nafaka. And then we have protein. Alafu tuko na protini. So we have 4 sections. Kwa hiyo tuna sehemu 4. And then they said we have dairy in the corner. Na wao wakasema tunakuwa na bidhaa vitu vitokanavyo na maziwa kwenye kona. But amazingly enough, lakini cha kushangaza, Harvard University Medical School did some study. Chuo cha kitafiti cha Harvard walifanya utafiti wakasema. And they said the government has been doing better. Serikali imefanya jambo zuri sana with the nutritional guide, kama vile uongozi katika lishe. But there's some things we need to improve. Lakini tuna kitu ambacho tunataka kukiboresha. So Harvard made a plate. Wao wakaweka sahani. And it has 4 sections. Na wakaigawa mara 4. And the largest one is vegetables. Sehemu kubwa hiyo sahani wakaweka mboga. And then we have fruits. Alafu sehemu moja wakaweka matunda. But then with the grains they said no, not just grains. Katika sehemu ya nafaka wakasema si tu nafaka. You need whole grains. Tunatakiwa nafaka zisizokobolewa. Nafaka zisizokobolewa kama mchele wa brown. You need whole grain flour. Tunatakiwa tupate unga usiokobolewa kama dona. You need whole grain bread. Tunatakiwa tupate mkate utokao na nafaka zisizokobolewa. Not white refined bread. Sio mkate mweupe uliokobolewa.
And then amazingly enough, lakini wakasema tena, the scientists, the medical researchers, hawa madaktari watabibu hawa said you watafiti need protein, wakasema tunatakiwa protein ndio, but not just protein, lakini si tu protein, but healthy protein. tunatakiwa protini yenye afya. Get rid of all those processed meats, Utoe hizo zote nyama ambazo zimesindikwa, all those hot dogs, mtoe ma hot dog, all of those meats that are processed, hivyo vyote na masausage na maburgers, all the bacon. hizo zote na mabacon, Just avoid it completely. manyama yote yaliyosindikwa yote, And cut down and eventually avoid the red meat. mpunguze alafu baadaye miache kabisa. But eat the beans. Muende mkatumie maharage kwa wingi na jamii zote za kunde pamoja na hayo yote. And if you are going to eat at least the lean meat. Na kama mtaamua kula nyama, basi mkale zile zisizo na mafuta. But they will eventually come to the place of a plant-based diet. Lakini baadaye wataondoka, watahamia kwenye vyakula ambavyo vinatokana na mimea. We know that's the very best. Kwa sababu hivyo ndivyo vizuri zaidi. And then in the corner, in place of the dairy, katika hii wizara ya kilimo, wao wakasema katika kona hiyo they have a glass of water. Wameweka glasi ya maji. Now this is what we have for the entire day. Kwa hiyo hiki ndicho tulicho nacho kwa siku nzima. So the water is in between our meals. Kwa hiyo maji yako katikati ya mlo na katikati ya mlo. So we have at least 30 minutes before the meal. Kwa hiyo tuko na maji dakika 30 kabla ya chakula. And water at least 2 hours after the meal. Na maji masaa 2 baada ya chakula. That's the best. Hiyo ndio inakuwa nzuri zaidi. And so Harvard Medical School in Science, kwa hiyo hiki kitivo cha tiba cha Harvard are coming right back to God's original diet. Wanarudi sasa katika mlo wa awali ambao Mungu ametupatia. Of fruits, wa matunda, vegetables and legumes, mboga pamoja na jamii ya kunde, grains, nafaka, and nuts and seeds which give us protein. Mbegu pamoja na jamii za karanga. And all those good legumes and beans. Na hayo yote majamii ya kunde na maharage ambayo tumeyaona. So let's look at some advantages. Hebu tuangalie baadhi ya faida of a total vegetarian diet. Ambazo tunazipata tunapokula vyakula vitokanavyo na mimea. We gave you 2 last night. Tulitoa 2 jana. The first advantage is this. Faida ya kwanza ni hii. It reduces the risk of cancer. Inapunguza hatari ya saratani. Cancer is much lower on a plant-based diet. Saratani inakuwa chini kabisa katika vyakula milo itokanayo na mimea. And amazing studies of all studies na utafiti wa kushangaza kabisa kati ya tafiti zote have shown that you can actually reverse heart disease. Imeonyesha kwamba unaweza ukaponya kabisa magonjwa ya moyo. Not just reduce heart disease, si tu kupunguza magonjwa ya moyo, but reverse it on a plant-based diet. Lakini kuponya kabisa kwa vyakula hivi vitokanavyo na mimea. And this is one of the only ways to do that. Na hii ndio namna pekee ya kufanya hivyo. And they have also discovered na pia wamegundua kwamba that you can actually reverse diabetes too. Unaweza pia ukapona ugonjwa wa kisukari pia. So my friends, this is a big advantage. Kwa hiyo marafiki zangu, hii ni faida kubwa sana. So let's look at another advantage. Hebu tuangalie tena faida nyingine ya vyakula vitokanavyo na mimea. A plant-based diet, vyakula vitokanavyo na mimea, contains alkaline-forming foods. Viko na vyakula vinavyotoa alkali. Now the right kind of food is primarily alkaline-forming. Vyakula vya msingi kabisa vinatakiwa viwe vyakula vinavyotoa alkali. Because it needs to be alkaline, the body needs to be alkaline to be healthy. Kwa sababu mwili wako unatakiwa uwe alkali ili uwe na afya njema. So let's look at those alkaline-forming foods. Hebu tuangalie vyakula hivi ambavyo vinatoa alkali katika mwili yetu. They include fruits,
Vya kwanza kabisa vegetables, ni matunda na mamboga mboga, lentils, jamii ya kunde, seeds, mbegu, and some nuts. pamoja na jamii ya The karanga. plant-based. Hivi ni vyakula vitokanavyo na So the mimea. best diet consists of the very least 50% alkaline Kwa hiyo foods. mlo sahihi angalau unatakiwa uwe na vyakula hivi vya mimea vya alkaline 50% katika sahani yako. So our plate Kwa hiyo sahani yetu should be at least 50% angalau alkaline. 50% iwe ni vyakula hivi vya mimea They vya should be alkaline. alkaline-forming foods. Angalau vyakula vya alkali. Now, the typical Western diet Sasa vyakula mlo wa magharibi is not good si mzuri because it's acidic forming. kwa sababu ni vyakula vinavyotoa asidi. Let's look at the acidic forming foods. Hebu tuangalie vyakula hivi vinavyotoa asidi. They are meat, Vyakula hivi ni nyama, fish, samaki, poultry, kuku, eggs, mayai, processed vyakula foods, vilivyosindikwa, desserts, vyakula vya masukari, fast foods, maburgers na mahot dogs na mapizzas and even most grains. na vyakula vilivyokobolewa. But we need the grains, Tunatakiwa tupate so we nafaka. need some percent on our plate every Tunatakiwa day kidogo kwenye sahani yetu kidogo, because there are wonderful vitamins and minerals in our grains, kwa sababu ndani mwake kuna vitamini na madini ambavyo mwili inahitaji. particularly the B vitamins, Zaidi sana vitamin B which actually help with the nervous ambayo system. inatusaidia sana katika mfumo wa ufahamu. But you have some wonderful grains here, Na pia mko na nafaka nyingi sana hapa particularly millet. ambazo zaidi kama mtama. I saw it in the market here. Nimeona mwenyewe sokoni And nilipokwenda. millet is actually alkaline Na hiyo forming. mtama ni chakula cha alkaline. So we need alkaline forming foods Kwa hiyo tunatakiwa tupate hivi vyakula vya alkaline. because there are many problems with our bodies being too acidic. Kwa sababu kuna matatizo miili yetu inapokuwa na asidi. You see, high acidic foods Vyakula hivi vinavyotoa asidi nyingi produce those free radicals. inatoa hizi kemikali zinazozurura. Those free radicals go crazy in the Katika cells. miili yetu tunakuwa na kemikali zururaji. And then these free radicals set the stage Na hizi kemikali zururaji zinanyoosha njia for cancer, kwa magonjwa ya saratani, heart disease, magonjwa ya moyo, diabetes, magonjwa ya sukari other na diseases, magonjwa and mengine even premature na aging. kuzeeka kwa upesi. Now, I don't want to age prematurely, do Mimi you? wala sihitaji jamani kuzeeka kwa upesi. No, we don't want to age Hata na wewe prematurely. pia hutakiwi uzeeka upesi. But all these acidic forming foods Lakini age us hivi- prematurely. Hivi vyote vyakula vinavyotusababisha kuzeeka upesi tunatakiwa tuviache. So let's look at another advantage of a Tuangalie total faida vegetarian nyingine. diet. Plant foods have no cholesterol, Vyakula vitokanavyo na mimea havina lehemu. and animal foods have high Vyakula cholesterol. vitokanavyo na wanyama viko na kiwango kikubwa cha lehemu. Animal foods are high in Viko cholesterol, na lehemu nyingi, vinatuongezea lehemu katika where damu. plant foods have no Lakini cholesterol. vyakula vya mimea havina lehemu kabisa. So for good nutrition, Kwa hiyo ili tupate na lishe bora we need to reduce, tunatakiwa that cholesterol. tupunguze lehemu katika vyakula vyetu. and even eggs are one of the highest known sources of cholesterol. Na mayai ni chanzo kikubwa sana cha lehemu katika miili yetu. The yolk of the egg is one of the highest. Kiini kile cha njano cha yai kina kiwango kikubwa cha lehemu. And even the American Heart Association says Hata umoja huu wa magonjwa ya moyo wa huko Amerika unasema that if you do eat eggs, kama unakula mayai don't eat more than 2 or 3 a week, even in cooking, usile zaidi ya mayai 2 au 3 kwa wiki, because they're high in kwa cholesterol. sababu lehemu yake iko juu. And then this high cholesterol and high fat diet Na kwa sababu vyakula hivi vyenye lehemu nyingi na mafuta mengi contributes to cancer and heart disease. vinachangia katika ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo. And our chances of disease is so much higher on an animal-based diet. Na dhima ya miili yetu kupata magonjwa inaongezeka tunapokula vyakula vya nyama.
Ellen White, one of the greatest health educators in her day, Mama Ellen G. White, mmoja wa kufunzi wakubwa katika miaka yetu hiyo na miaka iliyopita, says in a book, Counsels on Diets and Foods, anasema katika kitabu cha ushauri wa lishe na chakula, the liability to take disease dhima ya miili yetu kupata magonjwa is increased 10-fold by meat eating. inaongezeka mara 10 kwa sisi kula nyama. So we get diseases 10 times more by eating meat. Kwa hiyo tunapata magonjwa mara 10 kwa sisi tu kula nyama. And according to Walter Longo, Na kutokana na huyu Walter Longo, a University of Southern California gerontologist and author, mtaalamu huyu kutoka katika chuo cha California ya Kusini, who did a study on eating lots of protein, alifanya utafiti kuhusu ulaji wa protini nyingi, particularly from animal sources, sana sana inayotokana na ile ya wanyama, found out that this speeds up the aging. na akaona ulaji wa protini unaotokana na wanyama unaongezea sana kuzeeka And actually hastens some of the diseases. na inaongeza sana haya magonjwa kufuruka. So my friends, God wants you to be healthy. Kwa hiyo marafiki zangu, Mungu anapenda kuwa na afya njema. Amen. And that's why he says, Na ndio maana anasema, I want you to eat the foods I gave you. ninataka mle vyakula nilivyowapatia. So let's look at another advantage. Hebu tuangalie katika faida nyingine. A vegetarian diet is rich in phytochemicals and antioxidants. Vyakula hivi vitokanavyo na mimea vina wingi wa kemikali linzi na kemikali zimamoto. Now someone says, what are phytochemicals? Mtu anaweza kauliza, hizi kemikali linzi ni nini? Phyto just means plant. Phyto ina maana ya mimea. So phytochemicals Kwa hiyo hizi kemikali linzi are just plant protective ni chemicals kemikali ambazo zinatoa ulinzi katika miili that are yetu found only in plant na foods. zinapatikana tu katika miili yetu. They're not found in animal foods. Hazipatikani kwa mnyama yoyote wala vyakula vitokanavyo na wanyama. And you have so many of those wonderful Na foods hizo here. tuko nazo, hizo nyingi tuko nazo hapa nyingi katika vyakula vyetu. I've been eating tomatoes every day here. Nimekuwa nikila nyanya kila siku. And tomatoes are filled with an abundance of Na nyanya phytochemicals. zimejaa wingi wa hizo kemikali linzi. In fact, one tomato has over 10,000 phytochemicals. Utashangaa kwamba nyanya moja ina kemikali linzi zaidi ya 10,000. And what are antioxidants? Na hiyo kemikali zimamoto ni nini? Antioxidants are chemicals Na hizo nazo ni kemikali, that are found in food, nazo zinapatikana kwenye chakula, plant food, na zinapatikana kwenye vyakula vya mimea. that prevent or repair damage to the cells. Hizi kazi yake kubwa ni kukinga, lakini pia kuzima mioto na kukarabati miili. So not only do these plant foods prevent damage to the cells, Si tu kwamba hizi zinakinga miili yetu, lakini pia zinasaidia kuzima mioto. but they can actually repair damage to the cells. Zinakarabati pia na seli zilizoharibika. Because again, if they're damaged, these lead to free radicals. Kwa sababu kuna kemikali zururaji zinazoharibu seli zetu. So there are so many advantages. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana. Let's look at another one. Hebu tuangalie tena faida nyingine. Plant foods are high in fiber. Vyakula vitokanavyo na mimea kama matunda vina wingi wa manyuzinyuzi. All fruit has an abundance of Matunda fiber. yako na wingi wa manyuzinyuzi. And whole grains have an abundance Na of nafaka fiber. nzima iko na wingi wa hizo And plus nyuzinyuzi. these whole grains have a lot of protein. Na hizi nafaka nzima zina wingi wa And they protini. have complex carbohydrates. Na ziko na wanga mgumu. Now just get some of these beans Tunaweza tukapata haya maharage kama haya, because they are high in fiber kwa sababu hizi zina wingi wa manyuzinyuzi. and they're high in protein Kwa zina wingi wa protini. and they are nutritious Na hizi zina lishe and nyingi. they are delicious Na ni tamu. and they are Na satisfying. zinashibisha.
They are wonderful for your health. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa afya yako. We had some of those delicious beans for lunch today. Tumekuwa na hizo maharage mchana huu katika mlo wetu wa mchana. And they will keep you healthy. Na hizo zinatusaidia kuwa na afya njema. So for good nutrition, kwa hiyo kwa lishe bora, eat foods that are high in fiber. Kula vyakula ambavyo vina wingi wa manyuzi-nyuzi. Well, how much fiber do we need? Unaweza ukauliza nahitaji manyuzi-nyuzi kiasi gani? The recommended amount is about 30 grams a day. Tunashauriwa angalau tupate gramu 30 kwa siku. But most people don't even get half of that. Lakini tulio wengi hatupati kiasi hicho cha gramu 30 In kwa fact, siku. even in America, Hata Amerika ni hivyo hivyo. the average person only gets 15 grams. Yaani kwa wastani angalau watu wanapata gramu 15 peke Because yake. they're eating too many refined foods. Na watu wengi wanakula vyakula vilivyokobolewa. And why is fiber so important? Kwa nini tunahitaji manyuzi-nyuzi? Ni Because muhimu katika miili fiber yetu. stimulates the colon Cha kwanza kabisa zinachochea matumbo to discharge the waste ili faster zikamue uchafu na kutoa uchafu, and reduces the concentration of those harmful substances na kutoa mrundikano wa masumu ambayo yanakaa huko ndani ya tumbo, that remain in the colon. ambayo yanabakia katika matumbo. So the fiber pushes the waste through. Kwa hiyo manyuzi-nyuzi haya yanasukuma huo uchafu na masumu yote yatoke choo kinapotoka Much faster. na haraka kwa wingi zaidi. So then fiber helps to reduce the risk of Kwa cancer. maana hiyo basi manyuzi-nyuzi haya yanasaidia kupunguza saratani. And fiber helps to reduce the risk of diabetes. Na pia haya manyuzi-nyuzi yanasaidia magonjwa ya And kisukari. fiber helps reduce the risk of heart Na disease. manyuzi-nyuzi haya yanasaidia hatari ya magonjwa ya moyo. So what foods contain the most fiber? Kwa hiyo ni vyakula gani ambavyo viko na wingi wa haya manyuzi-nyuzi? Well, these fresh fruits, Kwa hiyo matunda yote haya, all these fresh fruits matunda yote haya, matunda some- ambayo yako safi, and whole grains matunda ya nafaka nzima and some good beans. na hizo jamii zote za maharage, So all of these are high in fiber. vyakula vyote hivi So vina eat wingi wa those manyuzi-nyuzi. high fiber Kwa hiyo foods. tunaweza tukala wingi wa hivyo vyakula ambavyo vina manyuzi-nyuzi. In fact, the American Institute for Cancer Research Hiki chuo ambacho kinahusika na utafiti wa saratani huko Marekani says that among the highest of all fruits and antioxidants and fiber imegusia kwamba katika matunda mengi ukichukua ambayo yana wingi wa manyuzi-nyuzi na kemikali are lizi, even some apples. anasema maepo yamejaza hizo. And this can reduce the development of breast cancer, Yanaweza yakapunguza saratani ya matiti, lung cancer, saratani ya mapafu and colon na cancer. saratani ya But matumbo. when you eat an apple, Kwa hiyo unapokula apple, wash it really good osha vizuri sana and then eat that skin, na kula na hiyo ngozi, because there's a lot of fiber kwa there. sababu ndani yake kuna manyuzi-nyuzi. And a good breakfast can provide a lot of fiber. Na ukila mlo wako mzuri wa asubuhi unatakiwa uwe na manyuzi-nyuzi So mengi. here are the basic good foods. Kwa hiyo hii msingi wa chakula kizuri: Fruits, matunda, nuts, jamii ya karanga, seeds, mbegu, grains, nafaka, vegetables, pamoja na and matunda, legumes. pamoja na jamii ya maharage. So we need to eat at least 5 to 9 fruits or vegetables every day. Kwa tunatakiwa angalau tule aina 5 mpaka 9 ya matunda na mboga kila siku. Now dietitians are used to say 5, Na wataalamu wa lishe walikuwa wanasema 5, but now it's 9. lakini sasa wanashauri iwe ni 9. So that means we need everything on this plate Ina maana tunakula kila kitu kilichoko hapa kwenye hii sahani, and everything on this plate na pia na kila kitu kilichoko katika hii sahani every day. kila siku, kidogo kidogo, lakini We need to eat at least 2 or 3 fruits in the morning tunatakiwa tule angalau aina 2 mpaka 3 ya matunda asubuhi, and at least 2 or 3 or more vegetables at noon, na uwe na aina 2 au 3 za mboga and then mchana, another couple 2 or 3 fruits in the evening. na angalau aina 2 mpaka 3 tena jioni. So when you eat all of that, Kwa hiyo unapokula hiyo yote, you don't have room for all that junk food. huna sababu ya kula hivi vyakula ambavyo vinatuhatarisha maisha That yetu. is, if you want to control your weight. Hii ni kana kwamba kama unataka kuangalia So uzito wako, increase your
consumption Kwa hiyo ongeza ulaji wako of fruits, wa matunda, vegetables, mboga, nuts, jamii ya and whole karanga grains. na nafaka nzima. Here's your prescription for Lakini tonight. tiba yako kwa leo ni hii. Every day, my friends, Kila siku rafiki yangu, wherever you are all across mahali Africa, kokote unapoangalia kila siku kote Afrika, every day eat a wide variety kila siku kula aina tofauti tofauti of fruits, za matunda, nuts, jamii ya karanga, grains, nafaka na vegetables, mboga mboga legumes. na jamii ya kunde. Every day eat a wide Kila variety. siku angalau ule hizo And aina then tofauti your health will tofauti. improve. Na kwa sababu afya yako itaboreka. So my wish for you Shauku yangu kwenu is that you eat well, ni kwamba mle vizuri, so you will be well, kwamba mwe vizuri, so you will stay well, kwamba utakaa vizuri, and you will prosper and be kwamba in health. utafanikiwa, This is God's health kwa assurance sababu huu plan. ndio mpango wa uhakika wa Mungu wa afya yako. So may God bless you Kwa hiyo Mungu awabariki as you choose His plan, mnapochagua mpango wake, because God's kwa plan sababu mpango wa Mungu is the best ndio plan. mpango sahihi. God bless you. Barikiwe sana. Kitu chochote kinachotokea duniani, hofu wako wapi? Jamani, mimi nauliza, hofu wako makaburini, wote wakiwa hawajui chochote, wakisubiri siku Yesu atakapowaita, watatoka kwenye makaburi wakisubiri kuhukumiwa. Wengi watanga kama mwangaza wa jua, wengine itakuwa aibu tupu. Wengi watanga kama mwangaza wa jua, wengine itakuwa aibu tupu. Lolote lile tunalofanya, tufanye kwa nguvu zetu zote. Hata kama sisi tukilala, tulale katika tumaini, maana hakuna kazi wala ujira tutakaopokea tutakaporudi mavumbini, bali ni ukimya wa ajabu. Hofu wako wapi? Jamani, mimi nauliza, hofu wako makaburini, wote wakiwa hawajui chochote, wakisubiri siku Yesu atakapowaita, watatoka kwenye makaburi wakisubiri kuhukumiwa. Wengi watanga kama mwangaza wa jua, wengine itakuwa aibu tupu. Wengi watanga kama mwangaza wa jua, wengine itakuwa aibu tupu. Wengi watanga kama mwangaza wa jua, wengine itakuwa aibu tupu.